বারান্দায় রেকর্ড করা মানে এই আওয়াজগুলো আসবে না, যখনই আমি রেকর্ড করি এই গাড়ি আওয়াজ আসবে, ম্যান্ডেটরি। Hello and welcome to Simplified Cooking with Shogata, and today I'm going to show you how to make Punjabi style mutton curry. খুব ইজি ভার্সন দেখাবো, আর ভিডিওটা দেখো শেষ পর্যন্ত। আই এম শিওর ইউ গাইজ উইল লাভ দিস বিকজ দ্য টেকনিক অ্যান্ড দি প্রসেস ইজ গোনা বি super easy. So let's get started with Punjabi style mutton curry simplified. For making Punjabi mutton curry, we'll start with refined oil in the pan, and then we'll be adding cloves, coriander seeds, some fennel seeds, cinnamon, black peppercorns, cardamom, red chilies, and sliced onions. We need to cook this for good 5 minutes, and then I'll be adding some ginger garlic juice. You can use ginger garlic paste as well if you want. And then finally I'll be adding some tomato in that. We need to cook this for another 5 to 7 minutes, and then I'll be transferring this to a bowl. And then we'll be making a fine paste out of this. Remember, we'll use it later. We'll start with some refined oil in the pan, and I'll add some mutton. Here I took around 1 kilo of mutton. We need to cook it for like 4 to 5 minutes at a high flame, and then we'll add the masalas like turmeric, cumin powder, coriander powder, dry red chili powder, and then I'll be cooking this for good 15 minutes. Some salt, and we'll add the masala paste which we made earlier. Make sure you scrap the entire masala on the pan, and let's cook this for another 10 to 15 minutes. Once the masala gets cooked, or rather it starts releasing cooked flavor, we'll add some yogurt in this. And finally I'll be adding some water in this, and we'll cook it in the pressure till 5 to 6 whistles. And once it gets ready, it should look something like this, with a beautiful red color and a brown tint. This is one of the easiest mutton recipe which I've recorded so far, and I'm sure you guys will love this. তো আজকে আমরা দিলাম পাঞ্জাবি স্টাইল মাটন কারি বানানোর সুপার ইজি রেসিপি। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে শেয়ার করতে ভুলো না, আর একটু সাবস্ক্রাইব করো। এরকম করলে হবে? ভিডিও লাইক করছো না, শেয়ার করছো না, সাবস্ক্রাইব করছো না, এটা করো। দেখো, এটা আমার ব্যাপারটাও দেখো, আমি ভিডিও বানাচ্ছি, প্লিজ করে দাও ব্যাপারটা। So don't forget to subscribe Chef Shogato on YouTube, and on Facebook and Instagram. Don't forget to follow Chef Shogato for all simplified recipes. আরো দারুণ রেসিপি যেগুলো থাকবে সেটা জানার জন্য ওয়েট করো। Keep watching Chef Shogato. Take care.